I want to talk to the grown-up in the house. Yeah. The one singer, you've gone to school and studied business administration, so you know the business side of whatever company that you're going to open. Yeah. And you discover such talents like JC and Tim, and you take them under your uncle and brotherly and fatherly arms, and you say, hey, I want to help make something out of this. What is your most important role, would you say? I mean, clearly you have great talent singing. He does a lot of the producing, you also, but aside, also unabhängig von der Musik, aside from the music, what is your role for these young people? Ich sag mal eins, ist für mich sehr wichtig, die so immer auf dem Spur bleiben. Wie gesagt, das habe ich schon vorher erwähnt, Drogen, Alkohol und Frauen. Zu viele Frauen. Frauen sind okay. Ja, das stimmt. Aber nicht das so stimmt. Ich gebe zu. Ja, okay. Dass die immer dann auf den richtigen Weg bleiben. Das ist für mich natürlich wichtig. Erfolg natürlich werden die haben. Das ist sowieso. Wir sind dabei, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber es ist wichtig, dass die auch menschlich bleibt. Dass ich dann natürlich in 5 Jahren sagen kann, hi Tim, du bist immer noch Tim. Ne, weil ich habe schon einige gesehen hier nach 10 Jahren, die sind woanders komplett. Ne. You mean with their head, like for example, they get ja, a big genau, head? die machen komplett was anderes, die sind auf dem Spur jetzt gefallen und dann machen komplett was anderes, nicht mehr Musik und sie beschäftigen sich mit Drogen und keine Schulabschluss. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, Schulabschluss ist für mich wichtig. Ich bin hinterher und ich bin auch diese Person, Team. Ja, Musik ist was anderes, das ist sein Hobby. Ja. Natürlich, es wird super, wenn er damit Geld verdient. Freue mich auch für ihn. So you don't give them false hopes to say, okay, you're going to be a big superstar or something, but it's just it's something that you do well, but while you're doing it, then because you're actually helping to help them develop character, and Richtig. Yeah, that's Richtig. what that's the word we've been looking for. Richtig. Yeah. Ja. Because no matter whether they stay in the business or not, yeah. If he decides to do something else, he could. Ah, yeah, that's right. You have an uncle that's an airplane pilot. Yeah, for example, if he becomes a pilot, that you know that he's going to be flying with no alcohol, with no drugs in his system, and he might be a singing pilot, who knows? Ja, das stimmt. Man sieht heute sehr viele Videos von amerikanischen Soldaten, die singen. Er kann auch weiter singen, er kann auch weiter fliegen. Das kann er auch beides machen. Ja, das ist auch ein Pluspunkt für ihn, wenn er singen kann, damit Geld verdienen kann und auch in seinem Beruf auch Geld verdienen kann. Wow, besser gibt nicht. In your business, in your company, it seems that you could also maybe use some more support with different levels of what you're dealing with. You deal mostly with the promotion and with the production of the song. What my concern is, and I'm sure the parents' concern also, is what about, well, I don't know if the parents know about it, but what's also important is performance coaching with yeah, all the different things that become how you already said that it's very important that they keep to their studies, and you're calling the parents and making sure that they're going to school and being a shadow on them, which is really important. But you have an opportunity today on TV if there are certain other professionals that might be able to be used in your company to help support this talent. Actually, to help them find it. Maybe you can even branch out into whether it's acting, whether it's, you know, any type of talent. I'm just fishing around here, or are you staying mostly with the music? Ja, ein bisschen so. Wir sind auch, weil er macht auch Videos. Das ist auch was man noch von ihm gehört. Wir produzieren auch sehr viele Musikvideos. That's very important. Und dabei also. auch natürlich haben wir Tänzer. Das heißt, Tanzen ist auch dabei in das ganze Musik, Tanzen und Theater. Die gehören eigentlich zusammen. Wir haben natürlich Kontakt mit Nigeria momentan und Filme zu produzieren. So, wenn man sieht, Tim, der hat so viel Energie. Wir suchen schon eine Rolle für ihn jetzt auch in nigerianischen Movies jetzt. Das ist auch was Neues für ihn. Ja. So that starts with the vocal talent, with the singing and the performance talent. But if you see an acting talent, if you see a dance talent, then you try to find a place where they can get that developed. Wonderful. Also, you know, a lot of people don't realize that rap from hip hop that started early in the 1920s, 30s, 40s, 50s in America. Rap has talk. You know, like in the States, say, let me rap with you.
Yeah. Ja, lass mich mit dir rappen. So das ist der Ursprung. Okay. So maybe also in poetry, in rap, because you know, to make to offer messages through the music. For example, this song "Change." Did you write this one? Did Tim or who? It was a collaboration. Yeah, just collaboration. We put everything together. It was actually first of all I was just playing on the keyboard, you know, just playing around, and you know, then later I was like, he brought there was a song he brought who wanted to produce. But I was like, nah, this song is not really the type of song we're supposed to be doing now. So then I was just playing around with my keyboard, and then I was like, oh, what do you think about this melody? And I'm just going from, you know, from different progression. And he was like, wow, okay, it's nice. Then he picked up the biro and started writing something. I was like, okay, let's do something about something different about a club or whatever. You know, let's do something different. Let's, you know, make matured music now. It's like, let's do something like the change. Let's say something about change. Then he was like what? Change what? So I was like, yeah, you know, like changes, like, you know, if you listen to Michael Jackson, you know, you saw Man that, in the Mirror. You know, like the Earth song. Oh, the Earth song was wonderful also. You know, We Are the World, you know, that song. I was like, you know, just listen to that song and just see what he's talking about. So you can also, you know, also do the same thing. So then after that, then we came around and putting things together and all that. The song wasn't that, you know, he wrote some part and I took the paper and I, you know, make some correction. And we put everything together and started singing. Actually, we didn't write everything. So most of the song you see there is like freestyle. Yes, I did. But ich habe das gesehen, ich habe das auch verstanden, dass du fingst erstmal ein bisschen so mit der Keyboard an, so Melodie, und der kam mit, du hast ihm gesagt, wir sollen was mit der Veränderung. Entschuldigung, ganz kurz. Rede doch weiter. Okay. So yeah, that is how actually that's how we come about the whole song, and after that, and he was like, okay, I think it's more better. You have to look at more of like R. Kelly, because you cannot be singing just like straight, you know. So then after that, we listened to more of like R. Kelly and Michael Jackson. Then we mixed everything together to create this change. Nasli Chan, baby, sweetie, power woman. How is your typical day? What happens during the day for you? Part of your life. What's it like? Also eigentlich fängt es normal mit Schule an, dass ich morgens sehr früh aufstehen muss, dann zur Schule gehe, und da die Schule eigentlich relativ früh endet, bin ich dann halt zu Hause und bin erstmal am Essen und so natürlich und dann halt damit beschäftigt, alles zu teilen und halt zu supporten, je nachdem, wie ich rankomme. Dein Promotenjob sozusagen. Lieblingsfach in der Schule? Ist Englisch auf jeden Fall. Und wieso? Weil ich sehr gerne Englisch, also ich mag daher Englisch, weil ich auch sehr gerne englische Lieder höre und halt auch selber nachsinge, und zudem ich auch sehr gerne englische Serien halt angucke. Und halt nicht mit deutschem Untertitel, sondern direkt auf Englisch. Und daher interessiert das mich halt so sehr. Dream, not job. I don't like that word job. Job is what you do to make money, okay? I'm very blessed, as hopefully we all are, to be doing what we love to do and get paid for it. So what is your, dream career, would you say? If you could do anything you wanted to do all day long, das ist eigentlich das, was ich tue, weil es ist halt auch das, wonach ich mich, wie gesagt, direkt nach der Schule hinsetze. Ich sehe das nicht als, ich muss das tun, sondern ich tue es gerne. Und daher fällt es mir auch nicht schwer, zum Beispiel direkt nach der Schule. Eigentlich denkt man sich, ja, ich bin jetzt fertig, leg mich mal hin. Aber im Gegenteil, mir macht es gerade Spaß. Und daher denke ich halt, dann später, wenn ich diese Ausbildung habe, beziehungsweise die Schule halt beendet habe, könnte ich das mir gerade richtig gut vorstellen zu machen. Weil die Schule ist halt gerade so, das muss ich jetzt machen, dass ich durch bin, und dann habe ich das, was ich möchte. So you're already living the life that you want to live. The people in India call it living in your dharma. Maybe you've heard that before. Die Klasse, was du nicht so gern hast in der Schule.
ist Mathematik auf jeden Fall. Weil, but you have to count the money and count the people. Ja, also nein, weil ich versuche mich immer durchzukämpfen, weil Mathematik ist etwas, was man natürlich braucht, so gerade beim Einkaufen und Shoppen und so. Aber diese Terme und diese Geometrie, ich komme nicht durch. Das ist too much für mich. Kriegst du einen Tutor? Jein, also... Ich sage immer, meine Kinder und meine jungen Leute, vielleicht sagst du es auch, es geht nicht an die Stoffe. Vielleicht benutzt du die Stoffe nicht in deinem Leben in der Zukunft, aber die Übung, um zu lernen und eine Situation zu meistern. Genau, das ist das, ja. Okay? Warum ich mich so versuche durchzukämpfen, auch wenn ich es nicht kann. Ich drücke die Daumen für dich. Du siehst nicht aus Kämpfen, sondern aus einer Übung, deine Gehirnen ganz stark zu benutzen später, okay? Alles Gute damit. Dankeschön. Und zu wem wollte ich? Also ihr arbeitet eigentlich ein bisschen auch zusammen. Es ist so, wie gesagt, so alles ist verbunden. Yeah. Du bist Co-Produzent. Sitzt ihr freundlich im Studio oder wer ist eher der Chef im Studio, wenn ihr produziert? Ich bin mehr der muss irgendwie Geld reinkommen irgendwie mit das, was wir machen. Das Ganze, was wir machen, muss Geld bringen. Ja, er muss Geld bringen, das ist sehr wichtig. Und sonst kommen wir nicht weiter. Okay, so we have the typical producers. One is more executively producing, making sure that the money is to pay for the time and also that the artists earn money, and you produce actually the hands-on production. Yeah, I do that, and I also do more of the videos, the video production. So most of it is the equipment in your place? Where do you get the equipment from? Yeah, we have all. We have everything. Oh, will you invite me to? Yeah, sure. And we're ready to shoot one movie for you. Are you going to shoot a movie for me? Is that right? A music video, yeah, sure. Have you been in a video yet, Tim? Yeah. How does that work for you? Is it fun? I mean, it's not easy, you know, just singing one song or doing one thing, but... Das ist ja nicht leicht, weil man muss immer da wechselt, die Seite wechselt, das wiederholen, wenn man was falsch gemacht hat und alles und dran, aber es macht mir Spaß, alles zu machen. Okay. Ich liebe es, vor Kamera zu stehen, das das merke ich, als ich deine Performance gesehen hast. Ja. Super. Was hast du noch vor? Also hast du hast du vor, Gesangsunterricht zu nehmen? Natürlich meinen Gesang noch verbessern, also weitermachen, entwickeln und alles und dran. Und damit halt, wenn ich schaffen würde, oder was ich eigentlich hoffe zu schaffen, irgendwann mal ein berühmter Sänger zu werden. And who's your audience? Wenn du berühmt sein solltest, also was für ein Publikum siehst du vor dir? Ärzte, Allgemein Piloten, nein. Nein, eigentlich normalerweise, wenn es halt nicht mit Musik klappen sollte oder so. No, but, nee, du bist auf der Bühne, ja. Du guckst im Publikum. Was ist dein Wunschalter oder... Ist egal was, Hauptsache die Leute sind da, Hauptsache Zuschauer sind da, egal ob alt, jung, die sind alle eingeladen. Okay. Okay, nice. Wenn du Tim anschaust, wo muss er noch arbeiten, sagen wir mal, um ein gutes Paket weiter zu verkaufen? Ich sag mal, eine gute Seite von ihm ist, dass er ist überzeugt in das, was er macht. Ja, aber er weiß schon, wir haben sehr viele Sachen, die wir korrigieren, gerade auch mit seinem Gesang. Ja, natürlich. Es reicht nicht, auch seine Vocal Range. Man merkt auch irgendwie, es gibt einige Töne, die eine Grenze. Richtig. Und daran arbeiten wir jetzt. Und wir helfen uns sehr viel auch mit YouTube so und auch Videos zu schauen, dass er dann natürlich oft da kommt, wo er sein soll. Weil manchmal man ist überzeugt, man denkt, ich bin schon da, aber du bist noch nicht da. Ja, ja. Das haben wir auch gerade gehört jetzt. Aber alle bekannte und unbekannte Künstler, die wechseln noch. Kennst du Mary J. Blige? Ja. Sie hatte vorher ihr Ton kaum getroffen manchmal für 10 Jahre oder 15 Jahre. Jetzt hat sie
Ich glaube, musste Gesangsunterricht genommen haben. Ich habe auch viel, also wenn ich alte Sachen höre, was ich getan habe, denke ich, oh mein Gott. Ja, wie gesagt, er ist überzeugt. Das ist, was ich an ihm mag. Das ist das Nummer eins. Der ist so überzeugt in das, was er mag. Ja. Und deswegen glaube ich, und dann er ist auch lernfähig. Er lernt gerne. Und, das ist wichtig. Ja, muss er auch, und sonst kommt er nicht weiter. Ja. How does that feel when you hear someone critique you and say it's not fabulous? You know, how does that make you feel? Ich habe immer von meiner Mutter gelernt, immer mit Kritik umzugehen. Jeder Mensch you tell my son that. No. Jeder Mensch hat seine eigene Meinung. Du kannst nicht erwarten, dass diese Person auch die gleiche Meinung hat wie du. Deswegen ich akzeptiere das und versuche auch, was die da zum Beispiel gesagt haben. Wenn die sagen, ja, das, du bist falsch gesungen, das und das hat nicht gepasst. Ich versuche mich halt hineinzusetzen, was die gesagt haben und das zu verbessern. I have a more important question. Okay, it's all clear that you're beautiful, you're talented at your promotion, you guys are handsome and talented at what you do. But what about the character of this gentleman? What could he work on? You know, I mean, he's lernfähig, yeah, clearly he's able to learn, but anything with his character that you saw the first, well, you've only known him now a couple of months. But is he patient? Is he impatient? Is he on time? You know, the other things that are important about. That's right. Yeah. We don't have to tease Tim, but what about the young people? What do you see as the young people, especially of African descent? What are the challenges? What do you see that are their weaknesses that we want to encourage to make them strong? Ich denke, was wir unbedingt brauchen, wir brauchen sehr viele Mentors, wir brauchen Leute, die wir können natürlich schauen, zum Beispiel gerade in Deutschland, er hat geschafft, gleiche Hautfarbe, ich kann das auch, das fehlt uns momentan. Yeah, but that's the responsibility of the mentor. I mean the young people that we see on the streets, or that we see wherever we go. What is missing in them? What can we do? For me, for example, there are many young people of African descent, for example, that I find are not necessarily respecting the Afrocentricity. Like, say, they're straightening their hair, for example. So what we've done on the TV show, and what we encourage is that they accept themselves as they are and love themselves. That's just an outward thing. The other thing might be to learn the mother tongue. I'm talking about more characteristic things, more things behind the talent of the person and behind, you know, what do you see as maybe challenges that we have with our young people? There are many of them that are successful, clearly. They're all speaking, they're going to school. I'm so happy and proud to see our young people mixing with the Germans, mixing with Turkish people, mixing with all different ones. But there are those who might be watching TV today and they're like, ah, man, you know, what do you see as, I mean, it's not just a black problem. I'm just saying in our young people then in general, if not just the black. Ich sag mal, wenn ich dann mal oft die mit afrikanischem Hintergrund haben fixiert, es fehlt uns sehr viel Information oder wir haben sehr wenig Information über uns selber. Das ist das Nummer eins. Ne? Und man merkt auch diese Sicherheit in das, was die Jugendlichen machen heutzutage. Ne? Die haben Talente, ja, aber ich habe auch mit sehr viel auf der Straße in Schulen, ich mache auch sehr viele Integrationsprojekte in Schulen. Die können was, aber die glauben nicht, dass sie weiterkommen können. Die können was. Er kann singen, es gibt auch sehr viele, aber die denken, ja, das hört sich auf jeden Fall mal hier in die Schule und das war's, Schulhof, vorbei. Diese Überzeugung über die selber, das fehlt. Das ist, was jetzt fehlt. Yeah, maybe that's what's missing also. That's why I was asking you about Kenya, when, you know, and you're from Nigeria. Yeah. We're here in Germany, wonderful place to be, there's no question about that. But we don't have, but there are, of course, African doctors, African architects, African teachers everywhere. But we don't see that here. Richtig. And also that history is not taught here. Richtig. Now, in the United States, this is just the beginning of March now, but all of February for the last 100 years, we've celebrated Black History Month. It's also here in Germany and other parts, but it's because the history books are not equally presented. So if they don't know about their own history, if we don't know about our own history, then you just want to kind of do what you see everyone else is doing. That also goes for you, my sister from Turkey. You're here in Germany. Remember your roots. Remember where you came from. I know it might be a difficult remembrance for you, but Turkey has a beautiful history, has a wonderful history of all the things. So all I can say, thank you so much for being here.
The young people that are watching, I hope that you've been inspired not just to want to be a singer, songwriter, producer, but whatever moves your heart. Try to find mentors that support what you do. Egal, was ihr tut, Jugendliche oder die jungen Leute, die hier zuschauen, such einen Mentor. Geh rein in euch und sag, ich schaff das, egal was auf mein Herz liegt. Vielen, vielen Dank nochmal, dass Sie hier eingeschaltet haben. Thank you all so much for being here. God bless you. Thank you very much. Peace.